Hamjambo, karibuni kwa somo letu la tatu for Kiswahili for beginners. So in this third lesson, we are basically going to learn how to read some words, and the majority of this vocabulary is vocabulary on classroom items. So let's read together. Soma means read. So repeat after me. Kiti, kiti. Mlango, mlango. Jalala, jalala. Darasa, darasa. Rula, rula. Meza, meza. Ubao, ubao. Kitabu, kitabu. Kifutio, kifutio. So let's look at more words. Kiti, kiti. Mlango, mlango. Darasa, darasa. Kitabu, kitabu. Ubao, ubao. Kifutio, kifutio. Rula, rula. Meza, meza. Jar, jar, which means a dustbin. Mkoba, mkoba, a school bag. So let's answer these simple questions. Mwanafunzi yupi anasoma? Mwanafunzi yupi anasoma? And the answer is going to be mwanafunzi huyu anasoma. So the question, mwanafunzi yupi anasoma, which student is reading? Mwanafunzi huyu anasoma. This student is reading. Mwalimu anafanya nini? Mwalimu anafanya nini? What is the teacher doing? The answer is going to be mwalimu anaandika ubaoni. Mwalimu anaandika ubaoni. The teacher is writing on the board. Wanafunzi wanafanya nini? Wanafunzi wanafanya nini? Wanafunzi wanamsikiza mwalimu. Wanafunzi wanamsikiza mwalimu. What are the students doing? They are listening to the teacher. Wanafunzi wanamsikiza mwalimu. Asanteni sana, tuonane tena kwa somo letu la 4. Let's meet in our 4th lesson. Kwaheri.